Здрасти, аз съм Сим от Sofia Electric. Hi, my name is Aidan and I work for Sofia Electric Brewing. Здравейте, аз съм Иво, работя в Sofia Electric Brewing като помощник пивовар от година и половина, може би. My name is Ben. I'm a senior brewer here at Sofia Electric Brewing. I'm originally from the UK. I'm from Wales, and before working here I was working up in Scotland in Stewart Brewing and in London in 520 Brewing. I've been part of the team here since June 2025, or this year some people might say. Казвам се Иво. В Sofia Electric правя всичко, което ми кажат или каквото видят, че има за правене общо след. Съм управителя, създателя на компанията. Станахме на 5 години тази година. Започнахме с двама човека преди 5 години, сега сме 7. Продължаваме да се развиваме, хората харесват бирата. I'm one of the brewers here. I've been here for almost unofficially 4 years. So I started work in the UK. I'm not English, I'm originally from Australia. It's very important to make sure people know that. So I worked at Silent Craft Brew in Reading for some time. And then I moved to Estonia to work at Popular, where I worked for close to 2 years. And after that, now I'm here. Идеята за пивоварната дойде след като бях домашен пивовар няколко години. Видях, че в София няма така по-голяма пивоварна, която да прави хмелени бири. И започнах да обикалям средите за търсене на пари. По случайност намерих част от парите и тогава започнахме. Името дойде, понеже се занимавах с софтуер за електрическа дистрибуция и Тесла беше заето. Преди това съм се занимавал с производство на алкохол. Около 15 години съм работил в различни дестилерии в и около София. И когато това нещо приключи, на мен започна да ми липсва. Тогава открих домашното пивоварство. Около 7 години се занимавам с домашно пивоварство и съм много щастлив, че това мое хоби до някаква степен, даже напълно прерасна в професия в един момент. Благодарен съм на целия екип на Sofia Electric Brewing и на Симо, че ми позволиха да съм част от това тяхно приключение. But I used to really be into craft beer. I used to want to try as many different beers as possible when I was a young little boy. That was big. I home brewed a bit at home, obviously, home brewing, and I enjoyed it. And I wanted to do something different, so I travelled Europe a little bit and
decided to get a job in the UK where I started from the bottom, where I was cleaning cask and keg, and doing the worst possible jobs, getting a minimum wage in the UK, and it was a lot of hard work, but now I'm here, a brewer in Bulgaria, so I guess it was kind of worth it. Варката е 2 тона, т.е. варим 2 тона бира наведнъж. Започнахме с 7 тона капацитет като ферментатори, имахме 4 ферментатора. 2021 ги удвоихме и т.е. тази година май месец удвоихме отново и сега в момента пивоварната може да прави 23 тона на месец бира с 15 ферментатора. Halfway through my first degree, I realised that the pathway I was on was maybe not quite where I wanted to end up being, and I came across brewing as a potential career prospect and got quite excited about the idea. I spoke to some people in the industry, distillers in Scotland and brewers in Wales, and people only spoke highly of the profession. And they encouraged me to go along and study brewing and distilling at university, which I then did in Heriot-Watt. And since then I've been happily brewing. Why Bulgaria? So at the university I met my wife about 8 years ago now, and she floated the idea of moving to Bulgaria quite soon after we met. I was quite excited by the idea, a little bit uncertain about the idea. And after probably a little bit too much time, we decided to move across here when the opportunity came up to work with Sofia Electric Brewing. I enjoy Bulgaria as a whole, so I'm living in Sofia and enjoying all the amenities that it has to offer, and also enjoying my time in Vitosha, which is the mountain range right next to Sofia as well. Любимия ми стил бира е лагер. Харесвам много лагери. Чешки лагери, немски лагери. В общи линии по-ниско алкохолни, по-сухи бири. Почти нещо общо няма домашното пивоварство с професионалното такова. Даже мога да кажа, че предишният ми опит в производство на алкохол ми беше по-полезен, отколкото самото домашно пивоварство. When I first started, all I wanted to do was make double IPAs and crazy imperial stouts with stupid adjunct. The thing I enjoy about most of it is trying to get a beer better all the time, and obviously I fail sometimes, and that's okay. But yeah, it's improving recipes, trying little techniques and everything just to make, even a standard core range beer, for example, better. Styles I haven't really done much of. Like I've never been able to do like a low ABV stout, like an Irish stout or anything like that on a big scale. That's something I'd love to do. Преди 5-6 години, когато се запознах с Симон, това беше пред Маймонарника на един концерт. Той каза, че ще правя пивоварна. Аз казах, да бе, ще правиш пивоварна. Къде ще правиш пивоварна в това време и така нататък. И месец по-късно той ме викна да помагам. От тогава помагах, когато имаше нужда, тъй като в началото не беше силно, нали, но след това бачках на друго място зад компютър и изкарах година и половина. Почнаха да ми тежат килограмите, но реших, че това не е за мен и се оказа, че имам повече работа в пивоварната и може би вече 3 години и нещо за пивоварната.
пакетираме, издаваме фактури, разнасяме бира към клиенти, правяме документи към митница, плащаме АДД-та за износ и така нататък. Най-любимата ми задачка всъщност, като трябва да представяме бирата на някакъв фестивал, където всъщност имаш достъп до най-интересните хора, от най-големите фенове, а и също там се набират и нови клиенти. Core range, which is available quite widely over Bulgaria these days. So we have a 4.2% pale ale, 6.7% New England IPA, 4.4% lager. I'm definitely enjoying 30 days off quite a lot at the moment. Quite a crisp, dry finish, not too boozy, coming in at 5.8%, and the hops are singing and the bitterness is just right for me. And then we have seasonal stuff we do every year, like Gizel, which is a goza. More of a modern age goza, dry hopped. We do that for all around spring and also during summer, and then when we stop after that. 6 months behind schedule, which is an imperial stout that we do once a year, a little bit different every year. We try a few little techniques to make it a little bit more interesting and hopefully a little bit more exciting for the consumer, and we get that ready for this time of year and stuff like that, so we actually have one coming out pretty soon. The beer styles are really, really different. I think here we're concentrating on really hop-forward, sort of hazy craft beer, whereas the brewery I was working in previously, we were concentrating on maybe some more traditional British styles with a modern twist. So we were concentrating on our sort of British brewing heritage and then bringing that to the forefront of what we could do with modern ingredients, whereas here we're concentrating a lot more on the heavy-hitting, hop-forward, really flavourful beers. Значи, нашите бири могат да се намерят доколкото знам, във всички места за крафт бира в София и в страната. Отделно от това, може да ни намерите и в няколко от веригите. Имаме наше собствено място, Витамин Б в София, където ние се присъединихме преди 2 години. Там може да се опитате в нашите бири и също крановете никога не са затворени за гостуващи пивоварни. Бъдещите планове са да не се разширяваме повече на това място, но да се разширим с нова пивоварна, което ако се случи, ще се случи 2027. I think there's many Bulgarians and people around the world who haven't had a craft beer before, and they're like, wow, this is really good. Beer can actually taste like a wine. So that's probably, if I had, that's probably the message I would give is it's worth giving a try and try a couple of different styles and see what you like, because you might find something that you want to drink every week. Ние бяхме Sofia Electric, благодарим за отделеното време, пробайте всяка нова бира всеки следващ месец.